Welcome to my maths class. 6th class mathematics semester 2 fractions. ఆల్రెడీ 4 వీడియోస్ చేశాను ఫ్రాక్షన్స్ మీద. ఇది 5th వీడియో. లాస్ట్ వీడియోలో మనము ఫ్రాక్షన్స్ని నంబర్ లైన్ మీద ఎలా డినోట్ చేయాలో, ఎలా చూపించాలో నేర్చుకున్నాము. దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను, చూడండి. ఇప్పుడు consider 1/3, 1/2, 3/4, 5/6 fractions. We will show these fractions on different number lines. First take a number line 0, 1. To show the fraction 1/3 on the number line, divide this portion between 0 and 1 into 3 equal parts. Then this point, the first point shows 1/3, the fraction 1/3. Then this becomes 2/3. This is 3/3. 3/3 is equal to 1, and this is 0/3. 0/3 is equal to 0. Next, take a number line, denote 0 and 1. Now we will mark a half on this number line. Divide the portion of the line between 0 and 1 into 2 equal parts. Because the denominator is 2, the whole parts must be equal to 2. Therefore, we divided the portion of the line between 0 and 1 into 2 parts. Then this shows half. Then 3/4. So again take another number line and mark 0 and 1. We have to show 3/4. Therefore total 4 equal parts must be there. So divide the portion between 0 and 1 into 4 equal parts. Then the third part, this point denotes 3/4. This is 2/4, this is 1/4, this is 0/4, and this is 4/4. So 3/4, this here. Next 5/6. So to denote 5/6, take a number line 0, 1. How many equal parts should be there to denote 5/6? Total equal parts must be 6, the denominator. So make it 6 parts. So 6 parts. So this is the 5/6, because this is 1/6, 2/6, 3/6, 4/6. This is 5/6, and this is 6/6, which is equal to 1. This is 0/6. This is 1/6. Like that, we have denoted the given fractions on different number line. But on each number line, or on all the number lines, the fractions are before 1 or between 0 and 1. All these fractions are lying between 0 and 1. That is, the value of these fractions are less than 1. All the fractions, the value of all fractions are less than 1. And one other thing we can observe here, that numerator is less than the denominator. Numerator 1, denominator 3. Therefore numerator is less than the denominator. Here also numerator is less than denominator. In all the fractions, the numerator is less than the denominator, and its value or on the number line, they are before 1 or lying between 0 and 1. So their value is less than 1. Such fractions are called proper fractions. Proper fractions. So proper fractions are the fractions in which the numerator is less than the denominator. Numerator
పైది పైన ఉండేదాన్ని న్యూమరేటర్ అంటారు, కింద ఉండేదాన్ని డినామినేటర్ అంటారు. న్యూమరేటరు డినామినేటర్ కంటే తక్కువగా ఉంటే అటువంటి ఫ్రాక్షన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటారు. ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఎ ఫ్రాక్షన్ ఇన్ విచ్ the numerator is less than the denominator. So all these fractions are proper fractions because all the numerators are less than their denominators. So I will give some more examples. 2/3 proper fraction. Numerator is less than denominator. 1/3 proper fraction. 5/8 proper fraction. Next 8/9 proper fraction. సో న్యూమరేటర్ తక్కువగా డినామినేటర్ ఎక్కువగా ఉండే ఫ్రాక్షన్స్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఒకటి కంటే తక్కువ విలువను కలిగి ఉంటాయి. నంబర్ లైన్ మీద 0కు 1కు మధ్యలో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాను. Write any 5 proper fractions having 5 as denominator. 5 as denominator. Write any 5 proper fractions having 5 as denominator. So denominator must be always 5. Having 5 as denominator, write any 5 proper fractions. So all the fractions contain 5 as denominator. So 1/5 is a fraction having 5 as denominator. And the numerator is 1. Numerator is less than the denominator. Therefore, this is a proper fraction. 2/5. Numerator is less than the denominator and the denominator is 5. So, this is a proper fraction. 3/5 is a proper fraction having denominator 5. 4/5 is a proper fraction having denominator 5. We get only 4 proper fractions. If we write here 5, it will is equal to 1, and that is not a proper fraction, that is a whole number. So we get only 1, 2, 3, 4. Only 4 proper fractions having 5 as denominator. Next, again another problem. Write any 5 proper fractions having 1 as numerator. 1 as numerator. అంటే ఒకటి న్యూమరేటర్గా ఉండేటువంటి ఏవైనా ఒక 5 ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ రాయమన్నారు. సో ఒకటి న్యూమరేటర్గా ఉండాలి ప్రతిసారి. సో 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, etc. We can write any number of proper fractions having 1 as the numerator. Here this is a 1/2 is a proper fraction because numerator is less than the denominator, and proper fraction having 1 as numerator is 1. Here numerator is 1 and denominator is 3. Therefore this is a proper fraction and the numerator is 1. Here also denominator is greater than the numerator, therefore proper fraction and numerator is 1. Here 1/5 denominator is greater than the numerator and 1 is the numerator, therefore it is a proper fraction having 1 as a numerator. Similarly 1/6 is a proper fraction having 1 as a numerator. 1/7 is a proper fraction having
1 as a numerator. Therefore, these are all numerators. Therefore, all these fractions lie between 0 and 1 on a number line. And its value is less than 1. And the value of all these fractions, all the proper fractions have the value less than 1 and they lie between 0 and 1. Now check whether the given fractions are proper fractions or not. నేను కొన్ని ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తాను, అందులో ఏవి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏవి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ కావు చూడండి. 1/2, 3/4, 5/6, 7/5, 8/9, 10/11, 12/7, 6/5. ఇవన్నీ కొన్ని ఫ్రాక్షన్స్. ఫ్రాక్షన్ అంటే A/B ఫామ్లో ఉండే, AB అనేవి హోల్ నెంబర్స్. ఈ ఫామ్లో ఉండే వాటన్నింటినీ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు. సో ఈ ఫ్రాక్షన్స్లో ఏవి ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్? ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏవో చూద్దాం. 1/2 ది ప్రాపర్ ఫ్రాక్షనా కాదా? ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అంటే న్యూమరేటర్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ది డినామినేటర్. పైది న్యూమరేటర్ తక్కువగా ఉండాలి డినామినేటర్ కంటే. సో 1/2 ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. 3/4 ఇక్కడ కూడా 3 న్యూమరేటర్, ఇట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది డినామినేటర్ 4. సో 3/4 ఈజ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. Half is less than 1, 3/4 is less than 1. Proper fractions are all less than 1. 5/6. Numerator 5 is less than the denominator. Therefore, it is a proper fraction. 5/6 is a proper fraction. Next, 7/5. Numerator 7. Numerator is greater than the denominator. Therefore, this is not a proper fraction. Next, 8/9. Numerator 8 is less than denominator 9. Therefore, this is a proper fraction. 8/9 is again proper fraction. Next, 10/11. 10 numerator is 10. It is less than 11. Therefore, this is a proper fraction. 12/7. Numerator is 12. Denominator is 7. Numerator is greater than the denominator. Therefore, this is not a proper fraction. 6/5. Here also numerator is greater than the denominator. Therefore, it is not a proper fraction. Therefore, among all these fractions, these are half, 3/4, 5, 6, 8, 9 and 10, 11 are proper fractions and the other are improper fractions. We will know about improper fractions and mixed fractions in the next video. So, in this video, we have learned about proper fractions. So proper fraction is a fraction in which the numerator is less than the denominator and it lies between 0 and 1 on the number line. Okay. So for the next class, you go through this video again, once again, and come.